Hello everyone, welcome to my channel Learn with Sunil. Friends, if you are asked how trees are useful in your life, what would you tell? Trees give us fruits, flowers, shade and many more things. Trees produce oxygen, which is life for us. Trees are our best friends. Life is impossible without trees. This may be your answers. But here the poet Harry Ben is giving thanks to the trees through the poem Trees Are the Kindest Things I Know. This poem is from 8th Standard English book. Before that, I request you to subscribe my channel and tap the bell icon. Therefore, you will be notified as soon as I upload a new video. Let's read the poem. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. And spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleeping children long ago. Trees are the kindest things I know. Harry Ben. Let's learn the poem. First two lines. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. Explanation. कवी हॅरी बेन म्हणतो की झाडे ही जगातील संपूर्ण सजीवांमध्ये सगळ्यात जास्त दयावान असतात. ती कोणालाही इजा पोचवत नाहीत, ती फक्त वाढतात. ती अतिशय निस्वार्थीपणाने दुसऱ्यांची काळजी व मदत करतात. Next two lines. And spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. New word. Boughs means branches. Explanation. पुढे कवी म्हणतो की झाडे प्राण्यांना व माणसांना सावली देतात, तर त्याचप्रमाणे झाडावरील फांद्यांवर पक्ष्यांना आश्रय देतात. Next two lines. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of. Explanation. झाडे आपल्याला फळे आणि फुले देतात आणि घरांसाठी लाकूड सुद्धा पुरवतात. लाकडांचा उपयोग इंधन म्हणून, फर्निचर बनवण्यासाठी, खेळणी बनवण्यासाठी, जहाजे व बोटी बनवण्यासाठी अशा अनेक कारणांसाठी लाकडाचा उपयोग होतो. नेक्स्ट टू लाईन्स. And leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. New word. Halloween, a festival in autumn celebrated in western countries. Explanation. कवी झाडाच्या दयाळूपणाचे आणखीन एक उदाहरण देतो. परदेशात हॅलोवीन नावाचा उत्सव साजरा केला जातो. हा उत्सव हिवाळ्यामध्ये असतो. या ऋतूमध्ये झाडांची पाने पडतात. त्यावेळी लोक थंडीपासून वाचण्यासाठी झाडांची पाने जाळून उष्णता मिळवतात. त्याचप्रमाणे पुढे वसंत ऋतूमध्ये झाडांवर नवीन हिरवीगार पाने येतात. झाड पानांनी बहरून जाते तेव्हा ती पाने उन्हाळ्यातील गरम वातावरणात गारवा निर्माण करण्याचे काम करतात. नेक्स्ट टू लाईन्स. दे आर द फर्स्ट वेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. They are the last to hold the light when evening changes into night. New word. Beam means rays. Explanation. झाडे उंच वाढतात, त्यामुळे सूर्याचे पहिले किरण व सूर्याचे शेवटचे किरणही त्यांच्यावरच पडते.
Next 4 lines. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. New words. Drowsy means sleepy. Lullaby means soft, slow song to put children to sleep. Explanation. रात्रीच्या वेळी जेव्हा चंद्र उगवतो तेव्हा थंड वारा सुरू होतो. त्या वाऱ्यामुळे झाडांच्या पानामधून सळसळ आवाज सुरू होतो. येथे कवी म्हणतो, एखाद्या मुलाची आई किंवा आजी त्या मुलाला झोपवण्यासाठी जशी अंगाई गाते, त्याचप्रमाणे झाडेही लहान मुलासाठी अंगाई गीत गातात.